Hi everyone! In this presentation, we will be exploring Chapter 7, which covers the essentials of managing hostage situations. We will look at how effective coordination and management of resources can lead to safer outcomes, and the crucial role that law enforcement plays in these intense situations. The aim is not just to resolve the incident, but to do so in a way that respects community standards and ensures everyone's safety. This presentation is brought to you by Mary Crucial Valdivieso, Jocelyn Emen, Princess Joy Lumbo, and yours truly, Almira Joy Pragoso. Let's dive into the discussion. Hostage situation is a set of circumstances wherein a suspected law violator is holding a person captive with the use of force or threat. Minsan ang suspect ay gusto lang nanda magpahayag ng hinihingi o anumang uri ng mapakinabangan. Madalas na nagiging manta ito sa kaligtasan ng mga biktima at pwedeng magdulot ng tensyon sa otoridad at komunidad. Ang pinagkaiba naman ng hostage taking sa kidnapping ay una is the police are not aware of the captive's location. Pangalawa, the police are not in close contact with the perpetrator. And pangatlo, the police cannot exert any pressure. In managing hostage situation, kung paano ang proseso o pagresponde sa isang hostage situation, isa sa pinaka-importante nito ay ang pakikipagkomunikasyon upang maging ligtas ang biktima sa pamamagitan na rin ng pakikipagnegosasyon at pag-alok ng mga kondisyon. Ang maayos na pakikipagkomunikasyon at negosasyon ay maaaring magresulta ng mas maayos na resolusyon ng sitwasyon. Various situations in hostage situation. So, a hostage situation can arise in varieties of ways, and the police or law enforcement agencies' approach to a situation depends on the type of subject being dealt with and on the type of incident. So there are 5 distinct categories of hostage takers: the person in crisis, psychotics, common criminals, prisoners, and the last one is the political terrorist. And these 5 will be discussed later. Numerous motives of hostage taking. First, they are hoping that the government might overact by becoming excessively restrictive with its own citizen o ang sobrang paghihigpit dahil sa sunod-sunod na insidente ng pag-hostage at magkaroon ng kilusan ang mga mamamayan upang ibagsak ang gobyerno. Pangalawa, in urban guerrilla warfare, na kung saan ang mga rebelde ay gumagamit ng teknik tulad ng ambush, sabotage at iba pa na walang gaanong pag-aalala sa batas at kaayusan. Pangatlo, political terrorist o may layunin na lasunin ang publiko o ang isip ng publiko na ang gobyerno ay hindi kayang protektahan ang mga mamamayan. They also demand ransom money in exchange for the release of the hostage. Fourth, a husband or wife may take a child as a hostage in custody battles. And the last one, police are likely to encounter hostage situation involving criminals or person with mental health issues. So there are 5 distinct categories of hostage takers. Number 1, person in crisis, psychotics, common criminals, prisoners, and political terrorists. Person in crisis. They are taking hostages dahilan sa matinding emosyonal o mental na kaguluhan. Minsan na nagpapakita ng pagbabago sa pag-uugali. Second, psychotics. Taong may mga sintomas tulad ng delusyon at hallucination, mga may kondisyon ng matinding depresyon o bipolar disorder. Number 3, common criminals. Madalas kumikilos para sa pansariling kapakinabangan
rather than ideological belief. Number 4, prisoners. Take hostages because of discontent regarding their living condition in prison. And the last one is the political terrorists, individual or groups that use violence like hostage to achieve political goals. Varied typologies of hostage takers. Sa dayang part, masayran naton nga may iba't ibang klase nga hostage takers. May aton nga tatlo, the common criminal, the psycho, ag the fanatic. So, i-distinguish natin sandang tatlo baya anda nga characteristics. So, una, the common criminal. They generally concedes to law enforcement if escape is impossible. So, kung sa pananaw nanda nga imposible sanda nga makatakas, naga-suko sanda or naga-surrender. And then, ang anda nga hostage usually is ginarelease mananda unharmed. Kutambagon ay mananda nga ginsakit. So, they are also rational and creative thinker. Kaya nanda nga mag-isip it rason or to justify kung hamananda it inubra din niya action. And also, sayod nanda nga kung roandang amount nga gamiton sa andang nga hostage. Second, the psycho. They are unpredictable. So, pwede sanda maging violente base sa andang nga mood. They are full of inner conflicts and frustrations. So, nadidistort nanda do realidad to fit their illusion. They are often driven by a strong death wish, and escape may reduce situation's significance. So, sa daya nga hostage taker, kinahangan naton it negotiator nga skill pag-abot sa psychology. Kasi, once nga magdaga kita it, someone familiar, kanda like andang asawa or any relatives, ay pwedeng makatrigger it negative responses kanda. Haman, kasi pwede nga mag-intensify ro andang emotion or mas maging mairita sanda or pwede mang ma-lost ro andang control. Sanda nga rahay na ila man mag-gain it attention, especially kung abo nga makakita sa andang naubra nga action or the hostage taking. So, they may feel like a VIP. So, the police should gather all possible information like kung ano ro motibo, kung ananda it na obra ro yun yaron, ro history, do mental or family background, and also other records. Next is the fanatic. So, the fanatic hostage taker are revolutionary or anarchist. So, sanda nga rahay may ideology or may paniniwala nga do ato niya government is not valid. So, gusto nandang ilupig or pabagsakon the government. Kasi, sa anda nga paniniwala, illegal do mga na-elect naton niya officials, especially sa executive or halimbawa man executive and legislative bodies. They see social justice through a distorted lens. They are fueled by revolutionary zeal and personal inadequacy. So grabe ro anda nga paniniwala nga the government is not valid. So, para ma-reach out nato na daya nga hostage taker, the police may need to use ego flattery to engage. So, dapat do aton niya police or do law enforcement hay mang uto sa daya nga hostage taker para mas gataas pagidroan ng pananaw sa sarili. And by that way,
mas maging open yun do hostage taker sa pakikipag-negotiate sa aton nga law enforcement. Mind barriers in hostage taking. Una, dapat masayran it aton yung police or law enforcement officer kung ano ro intensyon, do demand, ro pinahangan it aton yung suspect hamaan it nag-commit sa it hostage taking. Pangaywa, the process of negotiations means to talk with the suspects. Dahil do pakikipag-istorya sa aton yung suspect may actually be of good help in any given situation. Ag i-connect naton imo sa pangatlo nga mind barrier. In most cases, time has been found to be an ally and asset. Kasi nga sa pakikipag-istorya naton sa suspect, pwede naton ang maka-take it more time to find loopholes and open para maisalba the aton niya victim and also to gain more information about the suspect. And also, pwede man by the time nga habang giistorya kita sa suspect hay ma-reconsider na roan ang action. Time also reduces anxiety for as long as overt acts on the part of the police negotiator are committed. And by also, syempre, ma-regard naton nga kaapin do time kasi pwede nga kabuhay kung pag-commit or pag-hostage na sa isang ka-victim. Pwede nga magutman do aton yung hostage taker. Also magaoy nga makapag result into drowsiness ag makatug sanda. So pwede rayang ma-take as an opportunity it aton nga law enforcement nga arestohon imaw ag ma-regain do custody it aton nga victim. Several reasons in hostage taking by the criminals. So may tatlong common nga rason sa pag-commit it hostage taking sa aton mga kriminal. First, para makatakas sa crime scene after of committing a crime. Ginaubra nanda nga pang bargaining tool do andang hostage para sandahay makatakas. Pangaywa, demand additional money. If kung ang nauna nga money nga gintao kandahay kugang or bukon pa sandait satisfied. Last is request for any mode of transportation in fleeing from the crime scene. Halimbawa, nag-commit sandait robbery sa isang kabank. Para do suspect ay makatakas, ga-demand imaw it any mode of transportation, halimbawa, kotse. And para matao ka na dato, ay gina-hold nanda as a hostage to any person ito sa sud it bangko nga to. So haman it ga-commit man it hostage taking do aton yung mga prisoner. First, taking hostages offers better bargaining power and a significant amount of media coverage. So gina-aim it ato mga prisoner nga hostage taker nga i-enhance do anda nga power during negotiations with the authorities. So by holding hostages, pwede sanda makademand it mas better nga treatment ag improvement sa andang mga kondisyon. And sayod man nanda nga maka-attract it media attraction or attention do pag hold it hostage sa sugod it presuhan. So gina take advantage nanda rodaya nga media coverage para maipasayod ro anda nga grievances and pressure halin sa mga prison officials or sa government para mas mag-respond the government sa anda nga demand urgently. The visibility provided by the media can also elevate their cause, making it a public issue
rather than an isolated incident within the prison system. Pangaywa, prison riots generally center around complaints concerning prison conditions and demands for improvement. So typically, the reason kung haman it takes sanda it hostage within the prison system is because dissatisfied sanda sa andang living conditions. Sa man naton nga ro atong prisohan iya sa Philippines is overcrowded. And maybe kulang man do medical care or do pagkaon or ginaabuso man sanda it mga staff it prison facility. So such grievances can lead to riots or hostage situations as nagausoy daton nga mga prisoner para ma-bring dayang attention sa atong otoridad para ma-address doan da mga concern. By taking hostages, they highlight their demands for reform, aiming to improve not only their own situation pero para sa overall or general condition it prison system. Pangatlo, the political terrorist. So haman man it ga commit it hostage taking do mga political terrorist. Political terrorists take hostages with the intent of getting as much publicity for their cause. The demands will normally go beyond the authority of the local police and may require the involvement of the national government. So pwedeng andang mga request may involve political changes or the release of their fellow militants or implementation of certain policies that necessitate national level intervention. Pangatlo, the possibility of the hostages being killed is very high since the terrorists may be prepared to die as martyrs. So abo sa individual nga ra nga mga political terrorists hay willing nga magpatay it andang hostage or i-sacrifice andang nga sarili bilang kaparte it andang nga commitment sa andang paniniwala. This willingness to resort to extreme measures makes the situation particularly dangerous for the hostages, as terrorists may view their actions as martyrdom in the name of their cause. The readiness to die for their beliefs adds complexity to negotiations and raises the stakes for everyone involved, making it critical for law enforcement to navigate these situations with care. Activities in hostage situation. There are 4 major activities involved in managing hostage situation, which includes the following and its related functions. Number 1, planning. Before involving in the situation, ay dapat nga may aton ron nga nakaplanong obrahon kung paano kita mag-deal at makipag-negotiate or ano ang flow it aton nga operation. Ag dapat man nga may option kita permay kung paano nat maobra it sakto ang aton nga trabaho, for example, as a law enforcement officer. Planning work in managing hostage situation involves forecasting. Forecasting is the process of making predictions in a situation. So, dapat ready kita sa kung ano man ang mga possible conditions, problems, and opportunities during or after it incident. Establishing objectives. In establishing objectives is we are determining our desired results in our operations. Bali dayang objective ang maging sulundanan naton para mahambal naton nga successful ang aton nga operation is kung naabot bala naton ang aton nga objective. Establishing priorities. Meaning, gaobra kita it steps nga sulundanan naton para maabot ro aton nga objective. Scheduling. Scheduling is we are establishing action of commitments among our participants. Our participating police personnels or gina-schedule naton ang aton nga mga tawas sa kung ano bala
ang andang nga obrahon sa flow it aton nga operation. Allocating resources. Dapat sayod naton kung pila ka tawo ang available nga involved sa aton operation at pwede naton maging backup kung sakali. Mga transportation nga need naton at iba pa nga mga material resources nga kailangan para ma-resolve dayang crisis. Number 2 is organizing. Organizing is ang pagkakaayos or pagkakasunod-sunod it mga steps nga obrahon naton in order to accomplish effectively our objectives. Organizing work and managing hostage situation involves structuring work. In structuring work is gina-identify naton ang mga obrahon nga kailangan naton obrahon at kung ano ang proper nga pag-implement it isa ka action. Next is delegating. Entrusting responsibility and authority to others. Asayod naton nga kayang-kaya na i-perform ang task nga nakatoka sa ana. Developing relationships. Creating conditions which is necessary for mutually cooperative effort and teamwork. For example, is nagkakasundo kita nga mga officers. Kausoy kita mag-intindi sa isa't isa. So, bahalon yung mga bagay para makabulig or makatawa teamwork or na-unite kita. Number 3 is leading. Pag ginahambal natin nga lead is kita ang gapanguna sa pag-perform it aton nga duty. In order, kita man ga-guide sa action it aton nga participants sa pag-handle it crisis. Leading work in managing hostage situation involves making decisions. Making decisions is bukon it basta-basta lang aga desisyon ng kita. Dapat may basihan at nag-a-align sa magiging actions naton during or after. Next is communicating. Siyempre, isa man niya sa mga bahol nga factor para sa effective nga pag-operate naton. Dapat nakikipag-communicate kita sa isa't isa para magkaintindihan. Especially pag nakikipag-negotiate kita na kita sa mga involved sa hostage situation. Para sa mga napapanood sa TV, minsan nadadala naton sa pakikipag-communicate ang isa katawo nga involved sa hostage situation or ang suspect. Next is motivating. Siyempre, para nga makabulig kita sa aton nga mga participant sa pag-operate ana nga task is kailangan man natin mo nga i-motivate para mas ma-inspire pasanda ay para maobra nanda eksakto dahil may nagapati sa andang kakayahan. Developing people. We are improving the knowledge, attitudes, skills, and technical know-how of all the people involved in the negotiation. Because every experience is another lesson to improve ourselves. It is very important nga ga-improve kita. Number 4 is the controlling. We are controlling the progress of the work that's need to be finished. Controlling work and managing hostage situation involves developing performance standard. We are establishing criteria in order to differentiate kuno ang mga acceptable ag unacceptable performance it aton nga personnels. Measuring performance. Meaning, kina-record at report naton ang mga performance nga na-execute naton during the operation. Kinaobra naton nga basehan nga kung imo balayahay naging effective or bukon para sa sunod nga operation with the same situation is makaobra na kita it steps na mas effective nga action kung halimbawa bukod naging successful ang una natin nga performance. Next is evaluating performance. Gina-evaluate natin ang mga naging results it work natin nga naging work natin nga na-perform through records and reports. Next is correcting performance, meaning gina-correct naton ag mas gina-improve ang aton nga mga methods base sa mga records ag reports naton.
Devising a basic plan of action. After making an assessment of the hostage situation, a basic plan must be devised and implemented. This plan is preliminary in nature and will be altered and adjusted. So, what is plan of action? Plan of action is defined as a systematic process of preparing a set of decisions for action, directed in achieving goals and objectives relative to hostage situation. The plan of action kunungyay must be flexible and are capable of meeting changing situations or precipitating conditions that might possibly take place, most likely if there are changes in behavior of the hostage takers. Moreover, although peaceful negotiation is the primary consideration, tactical assaults can be also considered as an alternative course of action if the situation warrants. Next is the basic plan in hostage situation. The following are the steps involved in the implementation of the basic plan acceptable in most incidents involving hostage situation. Number 1. Identify the physical objective. Identify the physical objective kuno ay kung ano ang exact location, event, or kung diin nagatabo ang hostage situation. Kung sa concrete structure bala or buildings, kung sa light material structures malang, sa sarakyan, or kung uwa man imo sa mga na-mention. Next is the establish inner perimeter. Ang purpose ko na inner perimeter is makontrol ang pagsulod ag pagguwa sa lugar it mga tawo nga involved ag naga-prevent man nga makatakas ang mga suspect sa lugar. Next is establish outer perimeter. Ang purpose mata na outer perimeter is to restrict vehicular and pedestrian traffic, mga bystander ag media nga maka-interfere sa mga police or law enforcement activities or sa mga lapit sa lugar kung diin ang hostage situation. Number 4 is organize fire and observation team. Ang purpose fire and observation team ay para mag-provide cover sa arrest at assault team. Mag-obtain mga essential information nga magamit at pag-estimate situation through direct observation sa lugar kung diin nagatabo ang activity at kung ano ang situation mga victims hostage. Next is the activate negotiating team. Ang purpose negotiating team is sandaang gadil or nakikipag-communicate sa mga suspects. Gatao kung ano ang demand mga suspects para mabuyan ng daang mga victims. Number 6 is deploy arrest and assault team. Commonly, ang special weapons and tactics or SWAT ang mga naka-assign na mag-handle sa mga suspects at magdala into custody. Number 7 are the last, maintain reserve. In a barricade person or hostage situation which may take some time, reserve officers should be standing by to relieve duty teams or officers. It is very important na may reserve personnel kita perme. Dapat hindi gid madularan. Sa tatlo ko ng officers nga na-deploy ay dapat may isagid nga officer nga na-reserve kita. Analysis of the hostage situation. After the basic plan has been implemented, the police or law enforcement executive must make a detailed analysis of the hostage situation that should include the following. Number 1, mission.
Dapat ro mga task nga gina-perform hay dapat kina-examit mayad at dapat hay naiintindihan gid naton dahil imo ya ang batayan it atatan nga action sa pagdeal it hostage situation. At dapat imo ya hay klaro or matag-od at dapat ang hayang nga nakasulat lang sa mga simple word lang at mas madali naton maintindihan. Number 2, suspect and hostages. Haya ang mga information about kung sino ang mga perpetrator or hostages. Pinaka-reliable information natin ay pwede natin mabuol by direct observation, pag-interview it mga witnesses at biktima at iba pang mga tao na nakasayod. Number 3, terrain. Terrain or lugar, naka-include jaro mga natural layout or mga man-made like buildings, fences, road at iba pa. At dapat ro mga lupain ay dapat kinapag-aralan at mga police or law enforcement at same man sa mga perpetrator. So A, mas may advantage nga pwede makapwesto ro mga holder. Example dito is mga lugar nga hindi sanda dali-dali mapalibot at mga police. B, condition or lugar nga maka-assist sa aton para maka-obtain it information sa kung anong hulag it perpetrator at para makapwesto atong mga kapulisan in case na need naton mag-take action sa mga expected or unexpected nga matabo. C, recover high imo yaro gatao it protection at sagabal sa pag-observe sa mga hulag at mga suspect. So, concealment form ito is pag-disguise. So, D, dapat man nga ang entry ro or exit or payan or palayo sa target is man-made structure barriers include fences, walls, doors, gate, turnstiles, vehicular barriers, glazing, and nearly all buildings. E, ang pwede nga maging entry at exit paayan or palayo sa target ay dapat ang mga alagyan ay pwede makaprovide sa madali naton nga paghulag or makakover at conceal at pabor sa aton ng pag-observe at makapwesto. Number 4, resources. Ang police or law enforcement executive ay dapat i-consider na kung ano anang makakaya or strength habang gina-assist na ang mga possible strength anang mga opponent. At dapat sayod man na ang mga resources nga available nga kailangan sa pag-deal situation at dapat ay hindi imo mag-take action na habang uwa pa sapat nga resources or support nga available. Number 5, complete plan of action. Sa pagtapos pag-analyze situation ay dapat ang police or law enforcement executive ay i-review ang basic plan at kumpleto ang plan of action. Dapat man mag-prepare mo notes nga magamit kapag i-issue yun mo orders. Number 6, preparation of checklist. Bawal mga bulig sa pag-guide intelligence officer sa pagprepara proper intelligence analysis. Consideration of hostage situation. The tactical consideration in hostage situation are as follows. Number 1, bago natin i-deploy atong mga tao, ay dapat na brief or ma-orient anay sanda, maintain fire discipline or i-determine ang mga areas nga pwedeng madamay or maapektuhan. I-determine natin kung ano ang mga motibo at mga suspect at mag-background check man kita about sa mga suspect like kung taga din sanda or mga crime bala sanda nga ging obra dati. Number 2, so kapag gabol kita at mga witnesses at kung interview kita kanda is dapat nga ihiwalay-walay natin sanda para masayran natin kung ano gin man natabo at kung same lang bala sanda it kinahambal or hindi. Number 3, so describe identity of hostages or perpetrator at andang mga position in the physical objectives and plan out evacuation, priority procedures, and request for the necessary support. Elements of managing hostage situation. Managing hostage situation or other crisis event consists of several key elements. These are control, coordination, communication, and information. By employing each of these concepts,
the incident can be successfully negotiated without anyone getting hurt as follow. Number 1. Dapat kung sa inner hide, dapat ang mga negotiator at tactical personnel ang authorized. At sa outside hide, ang mga bystander at mga iba pang nga unauthorized personnel sa inner. Number 2. Sa coordination, kung sino lang ang mga tao nga kailangan nga dapat makasayod, hay imaw lang ran ang pasayran. At ang mga action at negotiator ay dapat nga hindi nga ihambalon sa tactical personnel. Number 3. The command post should facilitate immediate communication with the hostage taker and mas better if sa telephone and assist para higpitan ang kaning kakayahan sa pagsubaybay and also pagsubaybay ng social media. Number 4. Information is crucial for successful resolution whether through negotiation or pag-atake. Then collect all psychological or physical and background characteristic of all involved at the command post. Concluding the hostage situation. So, main goal it takers is para makakuha it pero or items habang ang crisis management team hay ang goal manenda is to save or success na maubra andang duty without hurting anyone. The conclusion of a hostage situation involves swiftly removing perpetrator, securing the objective, gathering evidence, assembling personnel, retrieving equipment, identifying property damage, identifying critical data, and handling debriefing. So lastly, hayaro importante nga pinagmulan ito information ang social media para sa mga patupad batas. Pero ginalantad man kaya ro mga potensyal nga panganib. So importante man nga bawasan ang paggalat at mga information.